born among the five. Niko na sintasema yote, She won't talk about all. nitasema kiufupi. She want to brief them. Nitasema kidogo wakati nipate mbele ya kupata wokovu. She want to be brief, like before she got saved. Na ya pili niseme nyuma ya kupata wokovu. And then the second thing, it will be after being saved. Nilizaliwa familia wa Islamu. She was born in a Muslim family. Kwa baba na mama. On the mom side and dad side. Mama angu sikupata muda wa kuishi naye. I never got a chance to live with my mother. Kwa sababu mama angu alikufa ningali mdogo. Because my mother died when I was still young. Lakini nikalelewa na familia mbalimbali. But I was raised with different families. Wadada zangu walinilea. My sisters raised me. Mama angu wadogo, mama angu wakubwa, wajomba zangu. My stepmothers, my uncles. Mpaka saa yenyewe hapa nakuwa. Till when I grew up. Mbele ya kupata wokovu, before I was saved, nilipataga ugonjwa. I felt sick. Nilikuwa na tatizo ya kichwa. I had a problem of headache. Ilifikia wakati mpaka saa yenyewe wananipeleka kwa dojanti, watu wenyewe wanajua Burundi wanapajua. It reached a point where they could take me somewhere for a treatment. People who knows sides of Burundi. Nikakuwa natumia dawa yenye napashwa kunywa, nafuka naenda kukitanda na lala. I could always use a certain medicine, then I just go to bed straight. Lakini hayo yote hakusaidia kitu. But all those things never helped anything. Nyuma wakanipeleka mpaka mwaganga. After then they took me to doctors. Waislamu wanavikubali kusomewa kisomo. Muslims are allowed to make a lesson, or I don't know how I can call it. It is like a prayer that they make for you. Lakini hivyo vyote hakuna chenye kilitoboa. But all in all, it wasn't a solution for me. Nakumbuka wakati mmoja alinipeleka kwa mganga. I remember one day when I was taken to the hospital. Pako kitu chenye nilionaga. There is one thing I saw. Pako kitu chenye nilionaga nikasikia kinantia uoga. There is what I saw and I was very terrified. Kwa ule mganga nilikutana niaga yuko na wanawake wawili. On that doctor I met two girls. Wanaenda kutafuta dawa. And they were going to seek for medicine. Nikashanga kuona mtu yuko nakula mapafu ya ngombe mabichi. And I was wondering how someone can take beef of a cow when it's still fresh. Nikaona kama hii fasi penye niko naenda vrema hapana, hamna kitu. And I realized that the place that I was going to, it wasn't nothing. Nyuma Mungu akanisaidia. After then God helped me. Nikapata rafiki na kuwa namwambia matatizo yenye niko nayo. I got a certain friend and I could always share what could be my problem. Kwa sababu hiyo wakati namwambia kuna masharti fulani walikuwa linambia. Because when I was talking to that friend of mine, I told her there is conditions that I got from these doctors. Which doctors? Nyuma njo niliwaziaga nyuma. After then, that's when I realized that. Nikaona kama nilikuwa naenda mwingine dunia. And I was like, I was going to another world. Kwa sababu ule mganga kuna vitu vingi, kuna vitu fulani alinitumaga nende anifanyie kisomo cha mwisho. Because that witch doctor, there is what he had sent me to do so that he can do the last riches to me. Alinituma kitambaa cheusi. He sent for a black scarf. Kitambaa cha rouge. A red scarf. Akanituma nywele za sehemu ya mwili wangu. And he asked me hair of some of the parts of my body. Akanituma maji ya chemchem. And then he sent for water that comes from the soil. Akanituma mayai ya kanga. He sent for eggs of
of a certain animal, eggs of a certain birds. Ni kama Among the ni kama birds. ndege, ni kama It's sort of kuku. birds. Ni kwa hiyo familia ya viumbe It is vya in a kuruka. family of birds. Wakanituma maji ya Tanganyika. And then he sent me for the water of Tanganyika. Manake pale Lake. sijui jinsi nilitokaga kule nikaenda kumwadisia ule rafiki yangu. So the moment I left that witch doctor and I went to Jazz, my friend, Akanambia tayari we unaenda Karashika. my friend was like, you are going, you are finished. Akanambia hivi kwa nini uokoki? My friend was like, why don't you be saved? Hapo nikamwambia subhanallah. There immediately I was like, subhanallah in Mimi Arabic. niokoke. Me with my name to be saved. Mimi nende kurukaruka kanisani. And I got to jump in the church. Mimi siwezi. Me, I can't be saved. Akanambia njoo uokoke. Then my friend was like, come and be saved. Utapona. You will be healed. Nilikuwa niko na dawa napashwa kutia mchakula na chai. I had a medicine that I'm supposed to mix in tea and food. Hata niende kutembea napashwa kuwa na ile dawa. Even if I'm traveling, I'm supposed to be with that medicine. Nikaona haya yote kweli anaweza kuisha. And then I wondered whether all that will be over. Sasa niko na wengine rafiki yangu ila yeye alikuwa alishaga ukoka. So I had another friend of mine, but that friend of mine had been already saved. Nikakwaga namuuliza eske hivi vitu wenyewe anasema ni ukweli? And then I could ask that friend of mine, these things that they talk about, that salvation, is it true? Kanambia njoo upime. And then a friend of mine was like, come and try it. Akanambia nenda wakuombee. Then that friend of mine was like, go, they pray for you. Wakishakuombea utabakia tu mdini yako. And after they pray for you, just remain in the religion. Nikaendaga Ngagara siku moja. I went to Ngagara one day. Pako kanisa moja ilikuwa inaitwa Nombre Seti. There is a church that was called that name. Nikaenda siku ya kwanza. The first day, nikakutana tu mkusanyiko. I found they had a gathering. Nikaikaa nyuma. And I sat behind. Wakaomba. They prayed. Mitu hakuna hata kimoja nilikuwa najua. For me, I had no idea of anything. Wanasema tufunue Biblia zetu. They say open your Bibles. Mimi sijui naenda wapi vinarudi I wapi. didn't know where it's going and where it's coming from. Nyuma nikatafuta mchungaji wa pale tuongee. Later then I looked for the pastor of that place so that we can talk. Nikamwadisia matatizo yangu yote. And I told him all my problems. Akanifukuza. He just chased me out. Nikamrudilia ule mwenye alinituma eko. And I went back to the other friend of mine who sent me to church. Nikamwambia uliniambia nende kule Sambona amenifukuza. Then I asked that friend of mine, you told me to go to church and now that person had sent me away. Akanambia we rudia tena. Then a friend of mine was like, go back again. Sanye nilirudia. At the moment I went back, ule mtumishi wa Mungu akanambia, that servant of God told me, alikuwa nataka aone kama ukweli nilikuwa nahitaji kile kitu. He was like, I chased you because I really wanted to see that you are in need of that thing. Pako sasa unaweza kuwa unahitaji kitu. There is a way you can be in need of something. Lakini kama uoneshi uhitaji wako, but if you don't show your need, how hard it is or how you are very in need of it. Kama wanakufukuza limoja unaishia pale hautopata. They chase you once and you just quit that thing that you want. Nikaenda wakaniombea. And then I went, they prayed for me. Wakanifundisha kuomba. They taught me how to pray. Mambo yakakuwa sawa. And things went well. Tatizo ikafika gale kanisa ikabomoka. But the problem was like that church was destroyed. Lakini kati ya hapo, but in between there, nyumbani walikuwa hawajui kama niliokoka. At my home they had no idea that I was saved. Nilikuwa naishi kwa dada yangu. I was living with my sister. Hakuaga na vijua hivyo vitu. She had no idea of me being saved. Za mwezi zinakuwa 40. And then for days of thieves are counted, they are 40. Mume wake akanionaga. The husband saw me. Matatizo yakaanza pale. That's where my problem started. Mimi nyumbani kwaga na wadanganya kama naenda kujifundisha mambo ya kompyuta. At my home I could always lie to them that I'm going to go for training of computer. Pako makae mamoja hivi grand format Burundi zinakuaga za bleu. There are sort of big books that are in color blue in Burundi.
Dimanche naamka nayo naenda. Sunday I could wake up with it. I go Narudia. and then I come back. Computer mimi sinaijua. Me, I knew computer already. Naandika I leso write. hiyo siku natoa mkichwa kwa jua hata kuja kusoma. I write and then because they couldn't check my books, Narudia. I go back. Ila siku yenyewe waliniona. But when they saw me, Nilikutanaga nyumba yote. I found all the house has been disorganized. Ile wakati nilikuwa niko mambo ya kwenda nje. In that time I was in things of going abroad. Na kwenda nje bikakufa ile siku. Even the program of traveling abroad was stopped from there. Ilikosea tu kidogo nifukuzwe. It was almost me being chased at my place. Wanaanza kunambia unahitaji. And then the husband was like, you have quitted Muslims. Murtadi ni kafiri. And someone who always converts to Christianity is cast out. They don't consider that person. Wajomba zako watakuonaje? Manake wananionyesha familia kama mimi niko ngine mtu. Yani they could show me that I'm a very different person from my family. How are them going to see me or consider me? Wanakuwa nanambia ukienda kule kukusalimiana vitakuwa aje? They could always ask me, if you go to visit them, what are you going to do? Lakini mimi naona tu kama wakitaka nichukie kikubwa mimi nilishaanza kuwa naona kama niko na mabadiliko mimi mwangu. But for me, I never minded about that because I could always see a change in me. Ikaanza kuwa nikiingia nikitoka kafiri, nikiingia nikitoka kafiri, nikiingia nikitoka kafiri. It was already like a speech to me that whenever I enter they say I convert, whenever I move out I convert to Christianity, so I had no word to speak. Ikafikia saa yenyewe nasikia roho inakata. Till when I reached a point I'm like my heart had faded up. Mimi nadisia ule rafiki yangu namwambia. And I went to the other friend of mine. I talked to the friend of mine. Ananambia yote yatapita, wetu kazana, yote yatapita. Then the friend of mine was like, bear with the situation, all things are going to be over. Pako wakati ilikuwaga tarehe 28 mwezi wa 12. I remember it was on 28th December 2012. Pako kitu chenye dadangu alinisemeaga. There is what my sister accused me. Nikaona sintamjibia. Then I was like, I won't reply anything to her. Nikanyamanza. I just kept quiet. Akaambia ungine dadangu. She told another sister of mine. Hakumwambia ukweli wenye upo. She didn't tell the truth of all the situation. Akamwambia uongo. She deceived the other sister of mine. Dadangu pale pale akanita. And immediately my sister called me. Akasema. And she was like. Akashwana sana. She was very tough on me. Nilimaliza naye kama miezi miwili atuongei. And we spent almost 2 months without talking. Nyuma nikajuaga kumbe naye alishaga ukokwa. Later then I knew that even my sister also got saved. Lakini yeye alificha. But she was hiding it. Mimi mwenyewe nilitia wazi. The one who exposed the whole situation. Mimi ndo napata matatizo. I'm the one who got problems. Nyuma tukakuwa vizuri. After then we went back together, like we were in good condition. Nikajibakilia hapo. Good terms. And then I remained there. Mpaka saa yenyewe nikabatizwa. Till when I was baptized. Mbele ya kubatizwa. Before being baptized. Nilikuwaga na tatizo ya roho. I had a problem of heart attack. Nakuwa naingia mwipo. Like I could always enter into a crisis. Wanakuwa nanambia nichukue koka nichange na chumvi nikunywe. They could tell me to get a Coca-Cola, then I mix it with salt so that I can take it. Ikafikia wakati wakanambia niwe na kunywa boke. Then they reached a point of telling me to take something like beer, so alcoholic. Nakuwa na kunywa tudogo kwa juu nilikuwa na manki ya alcohol mwili. I could take little because I was lacking alcohol in my body.
nikabatiziwa. Then I was baptized. Mimi nakunywaga tu tudogo And I was baptized when I take little mbele ya kulala. before I sleep. Pombe wasikudanganya ikwaje modao. Let no one deceive you. Alcohol doesn't have any medicine. Nilianziaga kuboke ndogo na I started on that little thing called a medicine to me, na ikunywa 3 fois. and I could take it thrice a day. Ikafikia saa yenyewe naweza kunywa 15. And I could reach to a point of taking 15. Apre kubatizwa nilipata kiwi. After being baptized, I got thirsty of that alcohol. Mimi nilikunywa pombe. I took alcohol. Mimi nilikunywa pombe. I'm telling you. Mpaka saa yenyewe mimi nakwaga naenda mu Till when I could go to competitions. Mtu anajua palikwaga kuwa hii mashindishano ya Henken. It was once a competition of taking an alcohol called Henken. Sijui kama ni bahati, sijui kama ni mkosi. I don't know if it is a luck or nikichukua tu mka basket mimi nakutana nimepata. If I just speak as in that competition, I could always win. Nazikunywa. And I take alcohol to the fullest. Si mimi ndio nilikuwa naishi na kakangu na yana kunywa. And I was living with my brother who is good in taking alcohol. Paka saa yenyewe mke wake ananiambia wewe hautazaa. Till when the wife to my brother was like, you won't give birth because of a lot of alcohol. Kumbuka hapo mimi naenda kanisani. I remember there I was going to church. Tena nishaga batiziwa. And I was saved. Alakini, I was baptized. But nikapata kingine kitu chenye sijui kama ni challenge kwangu. I got another thing that I never knew that it was a challenge to me. Nilikuwa nakunywa kila aina ya pombe. I could take every type of alcohol. Ila mimi utaniona nimeanguka. But you couldn't see me falling down. Not even once. Moja niliwahi kufanya nyumbani. Till when one day at my place. Nilienda nyumbani ifika saa 12. I went to my place, it was around 6. Nikawaambia Azamu ale funga na pangaji yote, nikawaambia ale ingieni ndani. And they told the gate man to close the gate and everyone to be inside. Kwa juu palikuwa watu wenye wako na akili wakaona kama huyu mtu anaweza kuwa alikunywa. Because there were people around on their senses, they realized that I'm drunk. Nikaamka. I woke up. Asubuhi yake akanambia venye nimefanya. In the next morning they told me what scenario happened. Roho ya shetani pa kupata aibu mimi. The spirit of Satan for me to have that shame. Nikaenda tena kunywa zingine. I went back to add more alcohol. Niwaoneshe sasa hata mtasema je tu nitazikunywa. Then I could be like, even if you speak of how I will just take alcohol, I'm even going to take more. Coupe du Monde 2010. The World Cup 2010. Ndo penye aliniambiaga kama uachi pombe zitakuwa. That's when I heard that if I don't leave, alcohol will kill me. Mimi nilikuwa napiga mashoti. Tunatia pale we tunapiga could always mashoti. Compete. We take shots of this small tequila. And these small shots of tequilas. That's what they could take on their competition. Na dimanche nitaenda kukanisa. And Sunday I was supposed to go to church. Na nitaenda tena maombi. And I'll go to prayers. Na wakiniambia sijui protokoli nita protokoli. And if they tell me to be an usher, I could do that work. I could do everything. Na yangine yote nitayafanya tu lakini even pombe. Other things I could do them in the church, but alcohol was a big problem to me. Paka saa yenyewe nikatoka Burundi nikakuja huku. Till when I left Burundi, I came to Uganda. Nilikuja huku mimi ndio mkuu kama kuanzilisha familia. I came here in Uganda as the elder of the family. Ila pombe za Uganda, but alcohol of Uganda, ntabwo ziryoshe. They are not sweet. Pombe za hapa ni fake. The alcohol of here are very fake. Hazileweshi. They don't make someone drunk. Mimi kwetu nilikuwaga sijaenda mclub. At my place I never went to club. Wakati nilipata diploma walinipatiaga permission nende mclub. When I got my diploma, they permitted me to go in club.
Nikaona wageni, nikaona watu wenye wanavaa, nikasema hivi kumbe ni hivi. Then I saw how people can wear. Then I'm like, is this the thing they always do in club? Sikurudiaga. I'm like, I won't go back to club. Lakini senye nafika hapa. But when I reached in Kampala, mapepo yakapanda. All demons of Kampala. Klabu yenye sijua hapa Kampala, labda nenyo alijenga hapa 2017. It is a club that they built in 2017. Lakini zilio kama kutokea huku mpaka huku. Zote mimi nazijua. Maybe if it is this club that they had built 2017, but from that end to another end, she is aware of those clubs. She has visited there. Hakuna gisi Mungu akunitafutaga. There is no way the Lord didn't look for me. Lakini mimi But for me, I was very off. Nilishawahi kupata aksida. I once had an accident. Na Mungu anisamee, tukaenda kumdanganya pastor eti mbwa zimetukimbiza. And may God forgive me. We went and deceived the pastor that the dogs were after us, were chasing us. Na hapo tumeumia kwa jua tupepesa tuende kwa mganga. There we were wounded and we wanted money so that we can go to the hospital. Ingine wakati tukapoteaga. Another time we got lost. Tulikuwa tunatoka hapa juu. We were leaving this side or the upper side. Mtoto wa mjini akaomba lift. And then the urbaner asked for a lift. Wakatutupa kule juu. And then they Uganda. They dropped us to the bank of Uganda. Sisi tunaenda Konge. And remember, for us we are going to Konge. Kuanzia saa 8 usiku. It was 2 a.m. Nikupanda nikushuka, nikupanda nikushuka. From 2 a.m. it's ups and downs. We are going up, coming down. Hapo tunatafuta ku ShopRite. Ni wapi? We were looking for ShopRite. Where could be ShopRite? That was the only address. We couldn't see ShopRite. Tukisimamisha moto, if we stop the border on the road, wanasikia lugha yenyewe hatuelewi.